Bonjour à tous, ici Siegfried, et nous revoici pour la suite de nos aventures sur The Council. On s'est arrêté où? Je crois que c'était là, le colloque. Il me semble qu'on avait fini le colloque justement. Ah oui, c'est ça, on avait fini le colloque, on avait retrouvé notre mère, et on a dû faire un choix entre choisir... Il y avait les deux sœurs, jumelles, Emily et Emma, je crois, l'autre c'est. Et on devait donc distinguer qui était la vraie Emily. Et on avait retrouvé notre mère et on l'avait retrouvée dans les cryptes justement, dans les cryptes souterraines. The only thing I can tell you is... Hop, non, c'est pas cette bonne sauvegarde, autant pour moi, je me suis planté. Épisode, épreuve de la foi, on était là. Autant pour moi, je me suis planté. Voilà. Reassure me, we aren't going to have to force that one, are we? I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 5 objects before we try anything. Are the 5 objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. Ok. Alors, pourquoi une croix? Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Ok, tu peux essayer de faire un effort? Remember, Mother. I'm certain you can remember. Let me think. You were running. I was bleeding to death. You remember the pain. I thought I was going to faint. Yes, I remember. I don't think it can be far, can it? Would you have lost it outside? No, I don't think so. It must be in the area. I don't remember going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Bon bah là, juste là, donc ça va. Some nails? Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. In a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers? 1191 to enter, and 6466 to exit. Of course. Merde, attends. 1191 et 6646. Ouais, c'est ça. L'exégèse de Judas. Exegesis. Anything else? Did you manage to vanquish the Medusa? To open the chimney? Yes, absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this cursed mechanism. What? La Bible de Gutenberg. This is the book in which you left your correspondence with Duchess Hillsborough, Petite bug. isn't it? That's right. I still believe it's in the tower room, don't you? I don't know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and see. Une sphère à milliards. Ça, je connais pas There's du one tout. in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. Les dates. What do you mean by the concordance of dates exactly? Don't worry about that. We already have them. They are written on the back of the message I just gave you. Ok. Eh ben go. One last thing before you go.
Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them, though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them, for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6466. Ok. Diversion, ça me servira pas. Peut-être agilité. Après le reste, ça me servira pas, je pense pas. Peut-être diversion si des gens se posent des questions sur ce que je fais, mais... interrogatoire, et puis go. Ah. Donc c'est cette fameuse truc. C'est ça qu'on doit ouvrir. Bon, on voit bien la tache de sang, donc c'est... Ah ouais, d'accord. Je pense que c'est refermé sur elle. Elle a dû perdre sa main. What on earth is that? A disc with information engraved in the metal? An iris that should open, I imagine, and blood. There are Roman numerals, Arab numbers, and town names. Go on. I'm listening. What do you think? Tell me, I imagine that once we've solved this enigma, the iris opens, right? Exactly. On each engraved piece of information, there's a hole. Those are for the nails, right? That's absolutely right. Ah. Je suis au nom des vidéos, édition 4. Quoi que attends. J'en ai vu plein, je peux pas en utiliser parce que ça dans le jardin j'en ai vu plein, donc je vais en prendre un. How many nails are needed again? 3. One nail per type of information, I'm guessing. In other words? Well, a nail must be placed on each Roman numeral. One nail on an Arabic numeral and one nail on a town. Well done, Louis. Incroyable. Bon, retour. Did you succeed in opening this iris? Yes, by putting the cross on the console and the 3 nails on the disc, the iris opens. It gives access to a hole where I put my hand, thinking I could fully open the iris. There's a handle at the bottom, and as you can see, it didn't turn out very well for me. Mother? The dried blood. There. Yes, it's mine. Sorry if I stained everything, but I must admit that at the time my thoughts were more on the pain than cleaning up after myself. Ah bon. Bon, il y a des trucs là. Ok. Non, échec. Merde. Comment on fait pour quoi déjà? Je m'en souviens plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu jouer. Contrôle. Non, je veux vraiment les contrôles. Bon. Ok, je suppose que je dois me démerder. Ah, j'ai retrouvé. This is Circe. Sisters. Famous cross of Clement III. Perfect. And one key found. 3 de maths. Donc si on met la croix, ça fait quelque chose.
see if I can work it out myself. It looks like a kind of control panel. You ought to go, Louis. If someone finds us here, the situation might well become seriously complicated. J'ai plus rien, je suis à poil par contre en pot d'action et en... ambre. Voilà. C'est que faut que je trouve des objets là parce que sinon je serais dans une merde noire. Pas d'autres mots, ça va être la galère. On essaie un peu de fouiller comme là par exemple. Putain. Que des trucs que j'ai déjà, hein. Par contre c'est assez incroyable. Alors, bureau de Mortimer, il y a des clous, il y a une sorte de bible, nanana, et après je sais plus. Merde, je sais plus pour le reste. Ah, ça va être compliqué. Écoute, on va déjà faire, on sait déjà. There's the alchemical symbol of the earth on the lid. Ça, faut que j'ai déjà vu. La fameuse sphère. Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much. Right. Let's see if the statues are in place yet. Je sais plus. Devil's Thorn. I'll keep it. Ah non, tu peux pas parce que... That statue is not positioned correctly. Shit. Voilà. Open sesame. Allez. That's Pandora's box? An urn? Allez, on ouvre. Mother seemed worried that I was able to open it. I wonder why. Ah, moi, je veux l'ouvrir, So, moi. I did well not to touch it. Ah, moi, je veux l'ouvrir, moi. Je veux voir si Satan va sortir de là. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often, otherwise he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. I need it. Hop là, c'est bon. On a l'exégèse. Caesar's laurel wreath. If Mortimer really is what my mother says he is, it could mean... No, that's impossible. No, not Caesar. Given all the relics preserved here, it wouldn't surprise me if Mortimer claimed it was Excalibur. C'est peut-être Excalibur, ouais. The Ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. Right. I've got what I need. Ouais, pardon. Now let's not waste any more time. Ouais, ne perdons pas de temps. Alors, je sais qu'il y a des clous dans le bureau de Mortimer, donc on va y retourner. Attends. Le moyen plus rapide, hein, c'est de l'autre côté, je pense. Je pense que c'est de l'autre côté le moyen plus rapide. Je crois. Hein. Voilà, je peux remonter par là. Allez hop. C'est vrai que j'aimerais bien croiser quelqu'un pour savoir si vraiment on parlera de l'incident avec Emily ou pas du tout, parce que ça m'interpelle si c'est pas le cas. Ah, c'est par là. Hop, c'est de ce côté. Bonjour. Ah, j'ai jamais fouillé chez lui. Ouais.
On va fouiller un peu chez toi, mon ami. Ah, j'ai plein d'ambre. Ça, c'est cool, ça, par contre. J'arrive à avoir plein d'ambre. Ah, on va fouiller, mon gars. Golden elixir. Oh, punaise, c'est un truc que j'ai déjà. Ah, merde. Excuse-moi. Amber crystals. Voilà. The alchemist is an old man. An armillary sphere. Ah, cool. Perfect. That will save me some time. I only hope that he isn't going to realize it right away. Non. The alchemist is a young man. De toute façon, on s'en fout. Ils nous aiment pas, ils nous l'aiment pas. Donc. Ah, Louis. Glad you're here. Bonjour, monsieur. Blasted. He's gonna talk about my mother. Pas du tout. Come and see what I've found. There are pieces of paper in the ashes of the chimney. Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish two different writing styles. The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain. There must be more. Shit. What on earth is he doing? On va pas dire la vérité. Déjà, attends. Quelles sont les interactions négatives? Ça If va. you want my opinion, a servant must have burnt some old papers. That's all. Why, of course. You very nearly made me think that you were trying to hide something, Louis. Ah non. No, I'm sure there must be other hidden Ça, je savais messages. pas ça. He won't let go. He's going to work his way back to the Bible if he continues. Bah, la Bible est pour ma gueule. Bah, on va vite prendre la Bible. The Bible's still there. Hey, look, there. No, I don't see anything. Come, Louis, look. Someone's clearly drawn a 4 in the dust. I have a clue. He's going to be disappointed when he sees the Bible's disappeared. Bah, écoute. Faites tes recherches. Moi, je me casse. Les clous. Je vais chercher. C'est la musique qui s'emballe. Genre pour faire un gros drama. Y a-t-il des choses à récupérer? Ah, c'est quoi mon truc négatif là? Un point d'effort inutilisable. On va savoir, j'en ai tellement que... merde. Ah, c'est pas grave. J'en ai tellement... de toute façon... J'ai tellement d'efforts que je pense que je peux m'en passer d'un sans aucun souci. Right. This time, it'll be a lot quicker. If I remember rightly, the code was 1191. Bah vas-y, fais-le. Mais pourquoi tu le fais pas si tu le sais le code? Oh, c'est incroyable. Tu te souviens ce que If I j'ai fait? remember correctly, the code was Oui, bah ça on sait. Ah, 1191. incroyable ce que j'ai mis. Of course.
quoi évidemment quoi. Bon, allez on rush. Ça, toutes les correspondances on les a vues. There. Those are the nails I was looking for. Pourquoi je dois nier? Ah, foutre. J'ai juste besoin de... Ah, est-ce que j'ai la clé du... A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Est-ce que je l'ai? Ah non. Bon, ça je peux déverrouiller comme ça. Ah, clé à motif de l'eau. Pierre de collection. Pièce de collection 2. Super, j'ai bien fait. Hop, hop, hop. Feathers. Pigeons, probably. Il y a beaucoup de pièces de collection, dis donc. Ouais, on se casse. Il y a des choses à récupérer. Ah, parce que c'est quoi, savoir c'est quoi cette porte là. Non, pas besoin. Pas de mal. Allez hop. All right, come on. Let's get out of here. 6466, if I remember correctly. Ah, pourquoi tu me demandes à l'entrée de faire le code et là à la sortie tu m'en pas de... Ouais, bref. Bref, on se casse. De toute façon c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens depuis le début. Par contre j'aimerais vraiment voir une autre chambre, d'autres personnes. Parce qu'en fait ça m'interpelle. Voir si vraiment ils vont parler d'autre chose et pas de ce qui s'est passé. Parce que si c'est le cas... Oh non merde, c'est la chambre satanique ça, autant pour moi. D'ailleurs je remarque qu'il veut toujours pas étaler les bougies, ni fait le ménage ou quoi que ce soit. Et ça... Le Washington, il est pas là. Ça je vais voir la chambre d'Emily. On explore un peu, oui je sais, bon. Je pense que vous voulez tous qu'on voie ce qui se passe. Tiens, on va voir le crâne. Bonjour mon père. Mon père n'est pas là. Clé A3 cercle, je sais pas ce que c'est. Destruction of the Temple of Jerusalem by Francesco Hayes. The Roman destruction by Titus and his army. What violence! I have no time to lose, so I might as well not bother them. Je vais le déranger, mais bon. Il a l'air de s'en bat les couilles que je sois dans sa chambre. Je vais faire tout ce que je veux. Venus is Cupid with a satyr, a Correggio. Innocence, discretion, and lechery. Giuseppe's love that. Amber. Bon, moi je découvre des choses. Love triumphant. A Caravaggio. Now there's someone for whom the sex of angels is no mystery. Note à la main de Lord Mortimer. Ah, intéressant. Note à la main. C'est où les notes à la main? Écoute, je sais pas. That's fucking shit. Ah, par contre, je suis super de langue. Ça, c'est cool. Caravaggio. Very sensual vision and very far from the usual representations of St. John. My dear Giuseppe, poor health forbids me from joining you. Please thank Sir Gregory for his invitation to Lord Mortimer's. I'm convinced you'll be able to strengthen our agreements. Please tell Sir Gregory. D'accord, ok. Ah, il y a un truc. Oui, ça c'est cool. Bon, moi c'est bien, on explore et on découvre des trucs, donc ça c'est... Oui, c'est de richesse, et moi, on s'en fiche. Moi on découvre des trucs, on découvre les chambres des gens. Oui. Non, il a peur d'être là. Prometheus, non. punished for stealing fire from the gods and giving it to man.
on va voir la chambre d'Emily. D'accord, il sait... Comme si c'était rien passé. Two quarters circle the lot. Est-ce que j'ai la clé? Oh, c'est gratos! Ah, maintenant je peux faire du coup. Thank you for the information. I've managed to find out about the names you gave me. George Washington is a man you can trust. In spite of his obvious talent for politics, he has remained upright and honest. On the other hand, as you may well know, he is already doing business with Lord Mortimer. It will be more difficult to approach him. Napoleon Bonaparte was unknown to me until today. There's space left. I'll retrieve it later. Donc, il a récupéré des informations pour Sir Grégory. Bim, ça c'est cool. Même si j'en ai plein partout à l'extérieur. Il dit, je vais voir ce qui est devenu de... Sorry, sir, but Mr. Taylor is not seeing visitors at the moment. He's restless and used to seeing him. Ouais, c'est ça. On va voir s'il peut pas. Moi, je vais voir par la fenêtre, mon gars. On peut pas. Ah, bien joué. On ne peut pas, très bien, ouais. Parce que je pense qu'on n'est pas près de le revoir, Pérou. Ou alors dans un sale état, mais on n'est pas près de le revoir, je pense. Bon, on a assez perdu de temps. Allez, on se casse. Oups, c'est pas par là que je vais me casser, là. Un peu plus loin. Encore, hop, hop. Ouais. On a assez perdu de temps à l'exploration. Là, on a découvert pas mal de choses intéressantes, donc c'était pas plus mal. Il y a juste un truc. Great, honey. Ah bah voilà, je peux faire plein de stock. On va faire quelque chose ici, il n'y a personne. Alors, personne. Allez hop. On va retourner voir notre mère. Hop hop. Allez, on prend le chemin, tac tac. Et je suis déjà perdu, c'est génial, je suis un génie. Ah putain. J'ai fait je sais pas combien de fois je crois et c'est toujours que je me prends au moins une fois. Non, c'est pas par là. Hop 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 hop. Si c'était par mais si c'était plus. Nanana, nanana. Allez, on... Allez. Il est temps de résoudre cette affaire, cette énigme. Allez, voilà. Oh, un peu de lumière. So, good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I've everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the distance of the door. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed one nail in Bethlehem, one in chapter 2, and one in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it, the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. Bah, bravo. Ouais, c'est All parti. right, my turn now.
Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. Oui, c'est toi. Il est temps que l'élève dépasse le maître. Oui, cette phrase était bien longue. Exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Alors. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John and Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Chapter 1, verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John and Jordan. And coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. Attends. Ok, alors, ça va être compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de villes. Alors, attends. On va revenir. Chapter Baptême. 1, verse 9. Jesus was baptized by John and Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. 1300 combien? Chapter 1, Désolé, verse 9. And it retiens came rien. to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John and Jordan. And coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. Nazareth. Chapter 1, verse 9. Jesus was baptized by John and Jordan 1352. on the 9th of Alors, Hesvan, le 9 machin 1352. 3852. Faudra que je le note, attends. On va partir sur le premier truc qu'on vient, on va voir ce que ça dit. Fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. We'll have to trust her. Yes, it's definitely a representation of the birth of Christ, but some of the details have flaked away. I can't see any other clues. One thing is for sure, this enigma deals with the life of Jesus, like my mother said. It looks like there are 3 types of inscriptions. Clearly, we have names of towns, Arabian numerals, and Roman Ça, on le savait numerals. déjà. Chercher un fonctionnement. There are 3 styles of writing, and I've got 3 nails. There must be a link. I must surely put in 1 nail per category. Ouais, bon, ça, on savait déjà. D'accord. On va donc pas lire, faire la naissance. Thématique. Crucifixion. Chapter 19, verse 17. 19-17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. Jérusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Attends, faut que je note. Faut que je note. On va refaire. Attends. Oui. Chapter Mais non! 14, verse Je vais 22. voir le thème suivant. On the 7th of Nisan, 3793, Jesus shared his Last Supper in the Cenacle in Jerusalem. Autre lexique. Thématique. Attends, je vais noter. On va noter les choses. Alors, crucifixion. Alors. Chapter 19, verse 17. 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. On va noter les The choses. Romans put a crown of Je thorns vais on partir his sur un head. thème et on va voir semaine. L'équivalent. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull,
which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, on either side, and Jesus in the midst. Ok, hop. Hop. Et oui, ça correspond à 7, au 7 Chaban, moins 601. Oh punaise. En fait, il y a 3 dates différentes, mais... Ah, c'est là les clous. Donc... Mais elle s'est fait crucifier où? Merde! J'ai oublié! Je suis un boulet! Oh là là, ça a été... Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Ok. Non, hop. Pardon. Je suis de la merde. Bon. Je sens que ça... Alors, Jérusalem... Ah, il y a Golgotha. Parce que dans l'autre, dans le truc de Nuremberg, il parle Golgotha. Et en plus, c'est proche de Jérusalem. Ça veut pas dire Jérusalem. Chapitre 14, 8 et verset 17. 17. That's fucking shit. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? It works! Well done, Louis. I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. There must surely be a connection between the wheels. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon, then to a date, and finally, the date to the moon. Attends, refais-la moi. Look at this. There are notches between each of the Je sais que ça va être long, ça va être très long. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon, then puis to à a une date, date, and enfin, finally, la the date date à une to the lune. moon. Ok, j'ai compris. Donc là, je parle de crucifixion. Tourner les icônes. Donc la croix, elle est où? Merde. Merde. Parce qu'attends, il y a un truc de sang. Et ça représente quoi le truc ensanglanté là? Je sais pas. Alors là, je pense que j'ai choisi une... Let's see what combination corresponds to the chosen theme. By following the clues in the Bibles and the architect's notes, the crucifixion took place on the 8th of Nisan 3793, according to the astronomers of that time. That would correspond to March 26th in the year 33 on a modern calendar. On va prendre de l'eau de machin. To follow the crucifixion theme, I should select the La crown couronne of d'épines, ouais, voilà. thorns. Bah, heureusement. Couronne d'épines, utilise la roue. Allez, loin, allez, encore un. Voilà. Analyser différents trous. Let's see what combination corresponds to the chosen theme. Quelle By activité? following the clues in the Bibles and the architect's notes,
The crucifixion took place on the 8th of Nisan 3793, according to the astronomers of that time. That would correspond to March 26th in the year 33 on a modern calendar. 26 mars. On va noter, hein. Alors, tournez en roue des dates. Je veux dire que c'est ça. Parce que attends, est-ce qu'il y a... This wheel contains several symbols made up of 1 or 2 figures and 1 letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April, and M for March. I think these symbols must represent a specific date. Bim. Je pense que ça sert à ça. Et se focaliser sur la lune. The moon shadow moves from west to east. Ouais, c'est quoi le 8 Nissan 3793? C'est le 7 Chaban 607. Enfin, moins 607. 7th of Shaban, 607, first quarter. Ok. During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, Nouvelle lune, premier waning croissant, crescent, premier quartier. and the cycle starts over with the full shadowed new moon. Attends. During new moon, À la nouvelle lune, la lune est entièrement dans l'ombre, donc elle est noire. moves from west to east, Ensuite, meaning left to right, gauche à and droite. goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the Attends, full c'est quoi shadowed qui new c'est moon. l'ombre qui se dépasse de jour. Je suis désolé si je refais encore une fois, mais c'est bien pour être sûr. During new moon, C'est l'ombre qui se dépasse de gauche à droite. the shadow Ok, moves c'est from bon, j'ai west compris, j'ai to compris. east, meaning left C'est to bon, j'ai right, compris. Moi, and j'ai goes through visualisé the le following bordel. states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the full shadowed new moon. Ok. Donc, tournez en roue des lunes. Donc ça veut dire que là c'est l'ombre. Donc là on est la nouvelle lune. L'ombre se déplace de gauche à droite. Donc là, donc ce serait ça. Bon bah il n'y a plus qu'à tester. Je pense que j'ai pas trop faux. Bon maintenant, il faut porter ses balls. I can feel the lever at the bottom. Good luck. C'est sympa, hein? Allez, roll the dice! Ok! J'ai échoué comme une bite. Mais pourquoi c'est pas ça? Mais... Pourtant, attends. J'ai Golgotha, croix en épine, 26 mars. Ouais, là, je comprends pas. Est-ce que c'est l'autre lune, ça veut dire? Je suis planté. Mais ça m'étonnerait. Attends. On va se prendre une sécurité. Comme ça, j'ai une action gratos. Si ça marche pas. Mais je comprends... I can feel the lever at the bottom. Good luck. Je comprends pas pourquoi c'est pas ça en fait.
Ah, je m'étais planté, c'est pour ça. I never doubted you, my son. Ah, je m'étais planté dans les luttes. Ok, d'accord, bon, bah ça me prendra. C'est bon, succès. Eh bah c'est fini. J'aurais pu faire le bilan du colloque et mail de Godoy. Ouais, bah j'ai pas vu, c'est pas dans sa chambre. Enfin bref, on l'a eu. On l'a eu cette porte et on va savoir ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo. Et oui, je vous laisse là-dessus. Mes points. La musique qui s'emballe. Hop. Et hop. Et voilà. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Bon, j'ai réussi du deuxième coup. Parce que je me suis juste planté de l'une. Je pensais vraiment que c'était ça, mais bon, bref. On l'a eu et c'est le principal. Et donc, on va s'arrêter là. On va découvrir ce qu'il y a derrière cette iris la prochaine fois. En tout cas, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures du héros Louis Moraz de Richet sur le jeu The Coutil. Allez, à la prochaine. Salut!